Hello to all of you, my lovely students in the 8th grade. How are you today? Welcome back to my English lessons. It's me, your English teacher, Iman Al-Jafari at Al Farouk Academy. In our lesson today, we are going to start with another activity that you have in your student book, page 21, Word Focus. On this page, we are going to use the conjunction because to express the reason, and we are going to connect two sentences using because. Again, in our lesson today, you are going to use because to express reason. Look at the first picture. What happened to John? Excellent. John was sick. Did he go to school? No, he didn't go to school. So if I want you to form a sentence using because, we will say, because John was sick, he didn't go to school. Here we have the reason clause or subordinate clause, and we have the result clause, which is the main clause. يعني هلا يمس بدك تعرف إنه جملة البيكوز بتتكون من شقين، شق السبب وشق النتيجة. هلا السبب لأنه جون كان مريض، النتيجة ما راح على المدرسة. هلا دائما شق اللي فيه because يسمى subordinate clause. ما معنى subordinate clause؟ It is a clause that cannot stand alone. يعني هو الشق اللي ممكن بيحتاج إلى شق تاني حتى يكمل معناه. الشق لوحده ما بكمل معنى أو ما بعطيني complete thought. يعني ما بصير أحكي يا تامن because John was sick وأسكت. I need another clause to complete the meaning. هلا بدي شق تاني حتى يكمل المعنى. لأنه كان مريض. شو النتيجة؟ إذا جملة الريزلت كلوز هي المين كلوز، هي الجملة الرئيسية أو الشق الرئيسي اللي كمل المعنى. إذا هون يا مس he didn't go to school شو بنسميها؟ بنسميها either result clause جملة النتيجة أو المين كلوز. Can we put the main clause first؟ سؤالي لكم، هل ممكن أحكي he didn't go to school because John was sick؟ Excellent. So we can say John didn't go to school because he was sick. يعني المعلومة اللي بدك تعرفها because يمس اللي هو subordinate clause ممكن يأتي في بداية الكلام. إذا جاءت because في الشق الأول حط فاصلة قبل الشق الثاني. أما إذا جاءت because في وسط الجملة ممنوع تحط يمس كوما. Another example. Look at these two pictures. Here we have a girl and she is terrified. So to form a sentence about this picture, we can say, Lucy was terrified. The second picture, we can say, Lucy watched a horror film. Okay, so to form a sentence using because, what can we say? If I ask you, why was Lucy terrified? You can say, excellent, because she watched a horror film. She was terrified. So here we have the reason clause. في عنا جملة السبب اللي هي because Lucy watched a horror film. جملة النتيجة she was terrified. This is the result clause. So here we have two clauses. The first one is the reason or the dependent clause. هلا المصطلح الجديد بدك تتعلمه اللي هو dependent clause. وما معنى dependent clause؟ هو الشق can't stand alone. شو يعني can't stand alone؟ يعني مش ممكن أكتفي فيه وحيدا، يحتاج إلى شق آخر حتى يكمل معناه. والشق الآخر اللي هو result clause أو independent clause هو she was terrified. إذا any sentence with because contains two clauses. The first one is the dependent clause, which can't stand alone, and the second one is the independent clause, which can stand alone. هلا لو إحنا بدنا نترجم للعربي، ما معنى dependent clause؟ dependent يعني يعتمد على شق تاني حتى يكمل معناه. طب ما معنى independent؟ independent معناها مستقل، يعني can stand alone. هلا أنت احفظها حفظ يا تامن. دائما شق because هو dependent لأنه يحتاج إلى شق تاني يعطيني النتيجة. ما بزبط أحكي سبب بدون نتيجة. الشق الثاني اللي هو she was terrified يسمى إما result clause أو main clause أو independent clause. خلينا نعيد. شق because
لعند الفاصلة ماذا يسمى؟ اللي هو because Lucy watched a horror film يسمى excellent. reason clause شق السبب. اسم تاني dependent clause يعني يعتمد على شق تاني حتى يكمل معناه، أو subordinate clause. subordinate clause نفس المعنى اللي هي a clause that need another clause to complete its meaning. It doesn't have a complete thought. هو لحاله ما بعطينا معنى مكتمل. الشق الثاني she was terrified. إيش اسمها ممكن نسميها هذا الشق؟ ممكن نسميه main clause, result clause جملة النتيجة, and independent clause. Can we start with the independent clause here? Excellent. Yes, we can say Lucy was terrified or she was terrified because she watched a horror film. يعني مش بدك تكون عارف إنه البيكوز ممكن إنك تبدأ شق البيكوز في بداية الجملة، ممكن تحطها في وسط الجملة زي ما حكيت لك. إذا حطينا البيكوز الشق الأول حط كوما، إذا كانت البيكوز في وسط الجملة هون يمس ما بنستخدم كوما. وين ما راحت البيكوز تاخذ معها السبب. الشق الثاني شو بيكون يا تامن؟ بيكون النتيجة. اوكي. So again, what is the difference between dependent clause and independent clause? As I told you, dependent clause means it is a clause that contains subject and verb but don't express complete thought or don't give complete meaning. It needs another clause to complete its meaning. It can't stand alone. But the independent clause, it is a group of words containing a subject and verb. And they give, excellent, they give a complete thought and they can stand alone. يعني dependent clause هو شق غير رئيسي يحتاج إلى شق ثاني اللي هو independent clause حتى يكمل معناه. dependent clause مش ممكن أكتفي في هذا الشق وحيداً. I cannot say because I didn't study and that set. انتبهوا هون حاطين يا مس كوما مش full stop. ليش؟ لأني أنا بدي كمان clause حتى أكمل معنى هذا الشق. So because I didn't study, here I have the independent clause which is I failed the exam. هلا I failed the exam هذا الشق شو فايدته؟ كمل معنى الشق الأول، وهذا الشق بدك تعرف إنه كان stand alone. ممكن أكتفي فيه وحيداً، ممكن أحكي I failed the exam. I subject و failed اللي هو الverb و the exam اللي هو الobject. فهون في عندي يا miss complete thought. can stand alone يعني ممكن أكتفي بهذا الشق وحيداً بدون شق because. What do we call the dependent clause؟ إله اسم تاني شو اسمه؟ subordinate clause. وهذا شق because إله اسم تاني شو اسمه؟ reason clause. What do we call I failed the exam؟ It is independent clause, main clause or result clause. Okay? The last point in our lesson today, I have this practice, rewrite the following sentences using because. Here we have two sentences. I want you to make them one using because. يعني أنا أعطيتك جملتين بدي إياك تعملهم جملة واحدة باستخدام because. يعني تربطهم because تحطها مع السبب. بالشق الثاني بدنا نحط result clause. We ran for a long distance. We were completely exhausted. So where is the result clause? Excellent, because we ran for a long distance. We were completely exhausted. إذا هون جملة السبب لأنه ركضنا لمسافة بعيدة إحنا كنا إيش مالنا متعبين جدا. إذا where is the reason clause or dependent clause? Excellent, we ran for a long distance. Where is the result clause or independent clause or what do we call main clause? We were completely exhausted. إذا الشق الأول يا تامن هو شق السبب أو الشق الغير رئيسي اللي بده شق ثاني حتى يكمل معناه. Can we say because we were completely exhausted we ran for a long distance؟ يعني هل يا مس السبب ممكن يكون لأننا كنا تعبانين إحنا ركضنا لمسافة بعيدة؟ أكيد مش هيك. فهون يا مس أنت بدك تكون منتبه. جملة السبب بنحطها مع البيكوز، أما النتيجة بنحطها في الشق الثاني. لكن ممكن نبدل هدول الجملتين ونحكي we were completely exhausted because we ran for a long distance. يعني ممكن نبدأ بالمين كلوز بعدين نحط subordinate clause. لكن يا مس أنت دائما بدك تكون
عارف وين السبب تحطه مع البيكوز، والنتيجة بتحطها يا مس في الشق الثاني. ما بزبط تحط النتيجة مع البيكوز. Okay, I will stop here today. I hope you did understand my lesson, my lovely students. Thank you very much.